Police Command have arrested a man, Nasiru Idris, of Sabon Birnin local government area, alleged to have in possession of 101 permanent voters card. Briefing journalists on today in Sokoto, the Commissioner of Police, Mr. Usani Gumel, said that the suspect was arrested in Sabon Birnin. Gumel said that the arrest of the suspect followed the tip-off by a credible source. According to him, the owners of the cards are not only from Sabon Birnin local government, but from other parts of the state. Gumel said that the command will return the unclaimed cards to the Independent National Electoral Commission. Chairman of the National Drug Law Enforcement Agency, retired Brigadier General Buba Mawa, says illicit substances are a hindrance to the economic growth of the country. According to him, the trend has negatively impacted on the national development of a developing country like Nigeria. The chairman, who was speaking at a memorial lecture titled Dangers of Illicit Substance to National Development, decried calls by some activists and politicians that economic growth could be achieved by crashing in on the global cannabis market, which is projected to be worth $103.9 billion by 2024. He also warned citizens against the use of the new proactive substance called Akushura. He indicated that drug addiction is consuming government revenue that could be useful for other developmental endeavors. With 612 persons now confirmed dead and 1.4 million displaced in recent floods in the country, the federal government has noted that it will take 30 years to consistent investment to control the demands. The Minister of Water Resources, Sulaiman Adamu, who made this declaration while briefing journalists at the end of the Federal Executive Council meeting, affirmed that nobody can stop the phenomenon in the country. He noted that government can only minimize the impact of the occurrence, adding that despite the early warning system in place, a lot of capital-intensive initiative remains to be done in future to avert the consequences of flood disaster. He said the present administration is working on a flood management master plan that will take at least 3 years to complete. While noting that flood victims ignore warning to evacuate, Suleiman also blamed tree felling and degrading soil for the massive impact of this year's flood in the country. The governor of the state of Osun, Mr. Adibega Oyetola, has reiterated that the proactive nature of his administration on waterways and drainage clearing has tremendously helped Osun State against the flood disaster that recently raged most of the state in Nigeria. He noted that Osun State remains the lowest state in ranking amongst the states that are affected by flood in the country. Governor Oyetola made this disclosure at the Osema warehouse, Oshogbo, during the verification of the relief materials donated by the federal government of Nigeria to the vulnerable people that were affected by the 2022 flood disaster in the state. Governor Oyetola, who was represented at the event by the Secretary to the State Government of Osun, Prince Oluwole Oyebamiji, maintained that his administration always put the well-being of all citizens of the state in top priorities in all areas of governance. Governor Oyetola added that the monthly flood food supports program, Osun Health Insurance Scheme, timely payment of salaries, pensions and gratuity, construction and rehabilitations of various roads are the gear towards making the life of the people better in the state. The new chairman of the Association of Local Governments of Nigeria, IROYIN, Osun State Chapter, Honorable Idowu Abiodun, has promised to provide effective and efficient coordination of his co-chairman for development at the grassroots. Honorable Abiodun made this pledge in his acceptance speech after his election and inauguration as the chairman of the Forum of Chairmen in the state. He assured that the local government chairman would cooperate with the state governor, Mr. Adibega Oyetola, to impact positively on the people of their jurisdiction. The Osun State IROYIN chairman said the local government political heads will hit the ground running and focus on good governance that
makes development of their various council area a priority. It will be recalled that the local government chairmen were inaugurated recently after emerging winners in the elections conducted by the Osun State Independent Electoral Commission, OSBC. Traditional rulers in Buluwaduro local government area of Osun State have pledged their support for the newly elected local government chairman Alhaji Bayo Oyekome, as they describe him as a man of integrity and grassroots politician who understand the yearnings of the people. The traditional rulers included the Owa of Otan Ayebaju, Eneripa of Eripa, Oniro of Oke Iro, and the Owa Akefe of Ikefe stated this in their palaces when Alhaji Oyekome paid them a thank you visit in appreciation to their support and goodwill. The monarch who pledged their support for his administration urged him to ensure he fulfills all his electoral promises to the people. They equally gave him their royal blessings and fervently prayed for the success of his administration. Speaking on the motive behind the thank you tour, Alhaji Oyekome stated that it was born out of his genuine desire to serve the people and ensure the delivery of the democracy dividends to them. The chairman, who promised to operate an open door policy and give attentive ears to the yearnings of the people, appealed to the monarchs not to relent in their prayers for the success of his administration and that of Governor Adegboyega Oyetola, just as he assured them that he will never renege on his promises to them. And now to sports. Anthony Joshua has pulled out of his battle of written fight with Tyson Fury after being told he would not get his preferred date for the contest. Anthony's promoter Eddie Hearns revealed this over Fury's social media threads about the negotiations on their heavyweight fight ended earlier this month. He added that Fury will face Derek Chisora in December, while Anthony Joshua is likely to take on Deontay Wilder in early next year. And on the foreign scene, Ugandan government is under pressure to bring an escalating Ebola outbreak under control after the health minister announced that 6 school children in the city's capital, Kampala, have tested positive for the virus. According to a statement by the health minister, Jane Akeng, at least 15 people in Kampala are now confirmed to have been infected with the virus. This after the government insisted there were no infections in the capital. Again, explained that the children were likely infected by a man who traveled from one Ebola its district to Kampala and died there. However, Ugandan President Yoweri Museveni announced a 3-week lockdown in 2 of the most affected districts and puts Kampala on a high alert in the bid to contain the virus. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major report. Good evening. Nigeria. Year after year, they have informed, educated, and entertained us with new information, knowledge, and escape. Generation to generation, the Nigerian broadcasting industry has worked tirelessly to serve you. And now, for the first time ever, this service will finally be recognized. This November, broadcasters all over Nigeria will gather for the main edition of the Nigerian Broadcasting Awards, and award ceremonies set to reward hard work and influential excellence in broadcasting. They've served and are still serving. It's time to say thank you. This award is organized by the Broadcasting Organizations of Nigeria. For more details, visit www.awards.ng and follow social media handles at
gbẹ́mí ká lọ gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ ọmọlúwàbí gbogbo Nàìjíríà pátápátá ìjẹ́ lọ OSBC ilé àwíyé lókè balẹ̀ dandan ni ìlú Òṣogbo òròkè àsálà orí oyèrè ìmúròdé ò sílé omi o dírẹ́bà gbé mi òdodo ọ̀rọ̀ o dírẹ́bà gbé mi tọ́ba ti gbé mi lọ́sọ̀gbọ̀ ò sílé omi o máa béèrè OSBC máa béèrè ilé àwíyé máa béèrè amóhùnmáwòrán o. Àràbà ní bàbá. Star Times 113 àti Free TV 502 pẹ̀lú èèkàn ayélujára osbcng.org ti gbé àwọ̀ tuntun wọ̀. Ẹ máa pàdé wa ní gbogbo ìgbà fún àkànṣe eré oníṣe. ọ̀rọ̀ lọ́gbọ́rọ̀ ìwà tí ọmọ bá gbé ọkùnrin ara rẹ̀ bá ṣe é fún un tó máa wà lẹ́rù ara rẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn tí gba ojú sùnùkùn. Nígbà tí olúbìyàn rẹ̀ wá gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ wá sílé ayé wọ́n kàn ń sùn wọ́n jí ni sórí ẹ̀ka tó lọ orúkọ tí ọkọ jẹ́ àwọn ìlú àtàyè àwọn òṣàgbà ọba àgbà òmìnira ṣọ̀gbọ́ ọ̀pọ̀ báyìí. Iṣẹ́ òní ìròyìn ìrọ̀lẹ́ níbi ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣègbè ìgbésẹ̀ láti kó àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ aṣojú rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tó fi mọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí wọn kúrò ní Nàìjíríà lórí ìbẹ̀rùbojo pé àwọn onísùnmọ̀mí kan gbèrò láti kọlu orílẹ̀‐èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ ti ní kò sọ ewu ní oko lóńgẹ́ lẹ́ka ètò ààbò orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Mínísítà fìtìròyìn Alhaji Lai Muhammed tó ṣàlàyé yìí sọ̀rọ̀ dánilójú pé àtònílé àtàlejò ni ààbò tó péye wà fún. Mínísítà náà ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn onísùnmọ̀mí ń dúnkòkò lájà síbẹ̀ àwọn ikọ̀ aláàbò kò fìgbà kan san àsùnpìyè láti rí i pé ètò ààbò dúró rẹ̀ ṣáájú. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kìlọ̀ pé ṣeé ṣe kí àwọn onísùnmọ̀mí kọlu àwọn agbègbè bíi ilé ìtajà. Olórí àwọn ọmọ ogun òfurufú lórílẹ̀-èdè yìí ọ̀gágun Isiaka Amowo ti sọ wípé lóṣù kejìlá ọdún yìí ní iléeṣẹ́ ológun òfurufú ilẹ̀ yìí yóò tẹ́wọ́ gba àwọn ọkọ̀ òfurufú ẹlikọ́pítà tó jẹ́ ti ìjagun tí wọn yóò sì rí ìyókù gbà ní ọdún tó ń bọ̀. ọ̀gágun Amowo sọ̀rọ̀ yìí níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì tí iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè yìí ṣe tó wáyé ní Uyo tí ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Akwa Ibom. Ó ní àwọn bàálù ìjagun náà ni wọn yóò ṣàmúlò pẹ̀lú méjìdínlógún àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn ológun tó jẹ́ ti òfurufú. Ó láwọn ọmọ ogun òfurufú ti pínwọ́ ọkọ̀ òjọ̀kan ìkọlù àwọn onísùnmọ̀mí wọn láti ojú òfurufú. Alága àjọ NAFDAC ajagunfẹ̀yìntì orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí ajagunfẹ̀yìntì Márúwá ṣe sọ ìgbésẹ̀ yìí ti nípa lórí ìdàgbàsókè àwọn orílẹ̀-èdè bíi ti Nàìjíríà. Ó sọ̀rọ̀ náà níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì kan tó dá lórí ewu tó rọ̀ mọ́ oògùn olóró àti ipa tó ní lórí ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè. Ó bẹnu àtẹ́lu bí ìṣòro àwọn ẹ̀dá kan àtàwọn olóṣèlú kan tí wọ́n ní ìpínlẹ̀ ìkànnà ṣe wá sọ igbó títà di èyí tí wọ́n mú ṣòwò. Ó ṣe kìlọ̀ fáwọn aráàlú láti dẹ́kun lílo ó sì ló léwu fún ìlera ẹ̀dá. Ní báyìí táwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn nípasẹ̀ omíyalé tí ó di okòólélẹ́gbẹ̀ta-ó-dín-mẹ́jọ tí ohun tó dín díẹ̀ léyìí fún orílẹ̀-èdè yìí. Ó tọ́ka sí
tọ́ka sí pé ìjọba kan lè má dín kù bá ní bí ó ti wọlé ṣùgbọ́n tó ló kéré tán àgbékalẹ̀ náà yóò gba ìjọba ní ọdún mẹ́ta kó tó lójútùú. ọ̀gbẹ́ni Sulaiman Adamu ti sọ pé àìgbọ́ ìkìlọ̀ ló jẹ́ kí àwọn kan fara gbá ó tún di ẹ̀bi ìṣẹ̀lẹ̀ náà ru àwọn tó ń gbé láì gbìn àwọn tí wọ́n ń gbé láì gbìn tí wọ́n ń gé igi láì gbìn òní ìparọ̀. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti tẹnumọ́ ìgbésẹ̀ tí ìjọba tó ń darí tètè gbé lórí fífẹ́ odò lójú láti la ojú àgbàrá tó ní ó ṣèrànwọ́ aláìlẹ́gbẹ́ láti gba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sílẹ̀ lọ́wọ́ làlúrí omíyalé tó ṣọṣẹ́ láwọn ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè yìí. ó tọ́ka sí pé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nìkan lomíyalé kò tí ì ráyè ṣọṣẹ́ dàbí alára lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. gómìnà Oyètọ́lá sọ̀rọ̀ yìí níbùdó ìkẹ́rùpamọ́sí àjọ tó mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun OSEMA èyí tó wà lóṣogbo lásìkò tó ń ṣàyẹ̀wò àwọn ohun èlò ìrànwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ fi ta ìpínlẹ̀ yìí lọ́rẹ láti pín fáwọn tó fara káásá làlúrí omíyalé lọ́dún 2022. gómìnà Oyètọ́lá tí akọ̀wé ètò ìròyìn gómìnà Oyètọ́lá tí akọ̀wé ìjọba nípìnlẹ̀ yìí ọmọọba Wọlé Ìbámijí ṣojú fún tẹnumọ́ pé ìjọba tó ń darí gbọ́dọ̀ ìdẹ̀rùn aráàlú lọ́kùnkúndùn. gómìnà fi kún rẹ̀ pé àgbékalẹ̀ oúnjẹ ọ̀fẹ́ olóṣooṣù fáráàlú, ètò ìlera dójútòfò, sísan owó oṣù láòkó, sísan àjẹmọ́nú àti owó ìfẹ̀yìntì lásìkò àti àtúnṣe ojú pópó jẹ́ ara ìgbésẹ̀ tó ń gbé láti jẹ́ kí ayé ó dùn gbé fáwọn aráàlú. alága tuntun fẹ́gbẹ́ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀nàrẹ́bù Ìdòwú Abíọ́dún ti jẹ́jẹ́ láti ṣàfihàn ètò tí yóò jẹ́ kí àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Èkó pawọ́pọ̀ ṣe ohun tí yóò súnmọ́ fún ìdàgbàsókè lẹ́sẹ̀ kòkó. ọ̀nàrẹ́bù Abíọ́dún jẹ́jẹ́ yìí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní kété tí wọ́n yàn sí ipò alága ẹgbẹ́ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ó sọ̀rọ̀ lẹ́nu lójú pé àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá láti ṣètò ìdẹ̀rùn fáráàlú. àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ náà ṣàlàyé pé àwọn tó wà ní ìgbọnnu ìṣàkóso ní ìjọba ìbílẹ̀ yóò gbájúmọ́ ìṣèjọba rere tí yóò ṣàtọ́kùn fún ìdàgbàsókè agbègbè okòwò àwọn. àmì sí pé lẹ́yìn ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ yìí OSEC ṣe ni wọ́n ti darí ayẹyẹ ìbúra fáwọn tó jáwé olúborí sípò alága ìjọba ìbílẹ̀. bákan náà nínú ìròyìn tó fara pẹ́ àwọn ọba aláyé ní ìjọba ìbílẹ̀ Bolúwadúró ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún alága ìjọba ìbílẹ̀ tuntun níjọba ìbílẹ̀ náà Alhaji Báyọ̀ Oyèkánmi ẹni tí wọ́n ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tó mòye tó ṣèlú ẹsẹ̀ kùkú sí ìwé tó lè pèsè ohun tí àwọn èèyàn rẹ̀ nílò orí àti ọ̀tá ayé gbajú olórípa ti ẹrípa onírò tí òkèèrùn àti ọwọ́ akínfín ti èkínfín ni wọ́n panu pọ̀ sọ̀rọ̀ yìí láàfin wọn láàkóso alága ìjọba ìbílẹ̀ Bolúwadúró Alhaji Oyèkánmi ṣàbẹ̀wò iṣẹ́ adúpẹ́ àmọ̀rírì ní sààfin àwọn orí adé náà tí wọ́n ṣèlérí àtìlẹ́yìn wọn fún ìjọba tó ń darí níjọba ìbílẹ̀ ẹ̀rọ alága tuntun láti mú gbogbo ìlérí tó ṣe fáwọn èèyàn rẹ̀ ṣe. bákan náà òun ni wọ́n wúre fún alága tuntun náà tí wọ́n sì gbàdúrà pé kí Ọlọ́run jẹ́ kó ṣe àṣeyẹ tálákànṣepọ̀. nígbà tó sọ̀rọ̀ lórúkọ ní orí láríjà àbẹ̀wò iṣẹ́ adúpẹ́ náà Alhaji Oyèkánmi ṣàlàyé pé lọ́nà àti rí dájú pé àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ rí èrè ìjọba tiwantiwa lórúkọ̀wé gùnlé àbẹ̀wò náà. wá ṣèlérí ìjọba alákòóyàwó àti dídáhùn sí ìbéèrè àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ Bolúwadúró. ó rọ àwọn ọba aláyé láti má ṣe káàárẹ̀ nínú àdúrà wọn kí ìjọba tó ń darí lè ṣàṣeyọrí kí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá náà sí ilé ìlànà olóhùn ní tẹ̀tì láti mú gbogbo ìlérí tó ń ṣe fáwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún ṣe. lórí ìròyìn eré ìdárayá Anthony Joshua ti jáwé nínú ìgbìyànjú rẹ̀ láti kojú Tyson Fury lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti sọ fún un pé kò lè rí ọjọ́ tó mú láti jẹ́ kí ìdíje ẹ̀ṣẹ́ kíkàn náà wáyé. Eddie Hearn tó jẹ́ onígbọ̀wọ́ Anthony Joshua ló sọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ kan tí Fury sọ lórí ìtàkùn ayélujára ní ti ìjà tó yẹ kó wáyé láàrin Joshua àti Fury. ó fi kún pé Tyson Fury yóò máa kojú Derek Chisora lóṣù kejìlá ọdún yìí tó ṣeé ṣe kí Anthony Joshua kojú Deontay Wilder ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tó ń bọ̀. lọ́kìrì
ìjọba orílẹ̀-èdè Uganda ti ń kojú ìpèníjà tó gbọngbọ́n báyìí lórí àti pínwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn Ebola lẹ́yìn tí mínísítà fún ìtura orílẹ̀-èdè náà kéde pé àyẹ̀wò ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé 6 lára àwọn ògo wẹrẹ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ló ti lùgbùdà àrùn náà ní Kampala ti ṣe olú ìlú ilẹ̀ náà. Àtẹ̀jáde kan tí mínísítà fẹ́tò ìlera lórílẹ̀-èdè náà Jane Ezen fi síta tọ́ka sí pé ó kéré tán èèyàn 15 láyẹ̀wò ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti lùgbàdì àrùn náà lẹ́yìn tí ìjọba ti ní ọwọ́jà àrùn ọ̀hún kò dé olú ìlú orílẹ̀-èdè náà. Ọ̀gbẹ́ni Evans ṣàlàyé pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ọkùnrin kan tó rìnrìn wá sí Kampala láti ẹkùn tí àrùn Ebola ti gbé ló kó àrùn náà ran àwọn ògo wẹrẹ ọ̀hún. Arígbọ́ pé ọkùnrin tó rìnrìn àjò wá sórí ìlú ilẹ̀ náà padà gbẹ́mìí nípasẹ̀ àrùn Ebola àmúṣa. Ayẹyẹ Museveni ti kéde òfin ẹ̀fìdí mọ́ ilé ọlọ́sẹ̀ méjì láwọn ẹkùn tí àrùn Ebola ti gbé. Àrùjù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ìròyìn ọlọ́fún tí àkókò yẹra kò wọn aláàbò 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà tí a máa mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín ẹ̀kọ́ ojúlónà.